on Nigeria, just wanted to ask you, do you envisage US boots on the ground? Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that. That part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Shugaban ƙasar Amurka kenan Donald Trump yanda yake nanata aniyarsa na cewa lallai akwai buƙatar kai hari Najeriya domin kakkaɓe 'yan ta'addan musulmi da suke kashe Kiristoci a cewarsa. Duk da wallafe-wallafen da ya rike a shafukan sada zumunta na barazanar kai hari Najeriya, hakan bai wadatar ba har sai da ya fito ya yi wa manema labarai wannan ƙarin bayani inda ya tabbatar da cewa suna nan fa akan bakansu. Muddin gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki matakin gaggawa ba. To wai shi wannan Donald Trump ɗin wani irin kunnen ƙashi ne da shi haka, duk da bayanai sala-sala da suke fitowa daga 'yan Najeriya, amma ya riga ya toshe kunnensa. Wani ƙarin abin ban sha'awa ma game da lamarin, duk da cewa da yawa daga cikin Kiristoci na munna akan wannan mataki da shugaban ƙasar Amurka ya ce zai ɗauka akan Najeriya. A ganin su zai taimaka musu ne. Amma fa da yawa daga cikin Kiristoci ɗin sun dawo daga wannan rakiya. Amerika ta yake Taliban a Afghanistan, amma yau Taliban ne suke rulin Afghanistan. Amerika ta yake ISIS a Syria, amma yau ISIS ne suke rulin a Syria. Amerika ta yake Al-Qaeda a Iraq, amma yau Al-Qaeda ne suke ruling over Iraq. Hakan nan mu ma a Nigeria, if we are not careful, Boko Haram will rule over us idan har mun bar America ta shiga cikin wannan sabgan abun. Na san cewa a lot of us, wayansu daga cikin mu Christians suna nan suna murna akan cewa oh Donald Trump zai zo ya kawo end to Islamic terrorism kaza kaza kaza, but bari in gaya muku. Babu wata kasa a duniya nan da America ta taba ta shiga ciki ta invading din kasan nan wanda har kasan ta gama lafiya. Karshen everything yana zama destruction ne. Wato situation in citizen din kasan yana dawo yana zo na worse more than that. To kar mu bar kanmu mu falling under the same problem all in the name of oh Islamic me. In kun gan kaman karya ne, yanzu haka ku tashi ku applying for American visa ku gan ko za a baku domin sunan ku John ko sunan ku James. Ba son mu suke yi ba, abun da yake kawo su daban, duk wannan abun politics ne. Natural resources dinmu ne suke dubawa, so suna so su using religion so that su samu su rude mu, su luring dinmu mu yadda da su so that su samu su shigo kasan mu su taking abun da za su iya su yi taking. Karshen ta a zuwa bar mu da Boko Haram su zo na in charge. A lokacin ne zamu gan asalin genocide, zamu gan asalin massacre. Kun ga yanzu haka nan ba muna nan very very free. A Nigeria muna jin daɗin mu, you can stay anywhere. By the time America sun zo sun gama nasu sun tafi, to ina so ku san cewa ko zuwan coci ma sai ya gagare mu. Musulmai za su fama, Krista ma za su ji jiki, kowa ma zai ji jiki. Quote unquote, thousands of Christians are being killed. Radical Islamists are responsible for this mass slaughter. Now, two things can be true. One, Christians are being persecuted and slaughtered. But two, it isn't just Christians who are being massacred and slaughtered. No, it's Christians and Muslims who are being slaughtered, who are being persecuted, who are being displaced by, yes, militant groups, terrorists like Boko Haram and the Islamic West Africa province. But why is it that Trump is framing this as a religious persecution against Christians alone by Islamists? Now, people, A yanzu haka fa maganar da ake yi, sakataren hukumar yaƙi ta Amerika ya fara sanarwar cewa tuni sun riga suna ci gaba da shiri, kuma shirye-shirye sun riga sun yi sa na ƙaddamar da wannan hari a Najeriya. Wani ƙarin abin haushi da mamaki, wai ina shugaban ƙasar Amerika Donald Trump yake ne a lokacin da ƙasar Isra'ila ta kusa ƙarar da Kiristocin da ke Gaza, ta rika danna mai a coci-coci, sannan kuma ta rika kashe Kiristoci wanda ba ta bambance ko kai musulmi ne ko Kirista. Ina Donald Trump yake idan da gaske baya son a kashe Kiristoci yana kare hakkinsu, me yasa bai tsawatar ma Isra'ila ba? Hasali ma kuma su ne suke ɗaure mata gindi ta hanyar samar musu da makamai kuma da farin yaki. Donald Trump, shugaban Amerika, ya ce za a sa mana takunkumi, kuma kila ma su aiko mana da 'yan ta'adda su mana ta'addanci,
wai an ce muna kashe Kiristoci a Najeriya mu al'ummar musulmi. Ku dubi abubuwan da suka faru a baya na yadda aka rika tada bama-bamai a masallatai da sauran gurare, mutum ya shiga burtu ya sa kayan fulani ya auka ma wani coci ya je ya kisan gilla don a ce musulmi suka yi. Ƙarshe ba irin ɓarnar da ba a yi mana ba a ƙasar nan. Dubi yadda aka kashe general alkali a hanyar shi daga Abuja zuwa Jos, dubi yadda aka kashe janarori daban-daban, dubi yadda ake tsare mutane a ɓangarorin hanyar Jos da wasu gurare ana kashe innocent people. Dubi yadda aka aukawa musulmi a Jos a filin Idi aka kakkashe su da sauran guraren da ake ta'addanci, amma kuma yau wai mu an wayi gari mu ne ake nema a dawo da laifin akan mu don a yi amfani da wata dama a zo a yaƙi musulunci da musulmi. To ‘yan uwa mu miƙe da addu'a kuma mu haɗa kai kuma mu yaƙi irin wannan manufa mummuna kuma mu ci gaba da yi ma ƙasarmu Najeriya addu'a domin ba mu da wata ƙasa in ba wannan ƙasar ba. Ƙarshe wa'innan lakura wannan da bandik da Boko Haram da sauran ƙirƙire-ƙirƙire da aka yi mana don a tarwatsa arewacin ƙasar nan, mu ci gaba da yin addu'o'i fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A gwamnatance ma suna can suna iya bakin kokarin su wajen fayyace ma duniya gaskiyar labari. Wannan shine Daniel Bwala, mai magana ne da yawun shugaban kasa mai ba shi shawara kan manufofin gwamnati, inda ya kara jaddada matsayar gwamnati cewa wannan labari da kuma matsayar Donald Trump kanzan kurege ne kawai. The report or notion that there is a Christian persecution or genocide in Nigeria is false. False both from the premise and the conclusion. It is not supported by data. All the report we have so far seen, from assessment from USIP, assessment from Amnesty International, from European Union, have all attested to the fact that there were serious cases of killing, but that from 2022-23 down to 2025, there have been marked improvement. In fact, there is a decline in the rate of killings. So it is intriguing and surprising for us how an old report is being used for this type of thing. But we are all about solution. And because we know America is a partner and they have been very helpful, we see it that it is probably a clarion call for us to have a sit down and then discuss how we can forge a common front in this fight against insurgency. We are willing. Anytime, any day. I personally, I have a feeling that in the next couple of days, they are going to have a sit down together, and then we will find a common front in this fight against insecurity.